Madume ha jesa motho beautiful people. Lebitso la ka ke nna le Mohambala Mokoto proudly Mr. Mokoto's product. Jwalo ka le tseba hore ka ga channel ena ga hlabolla nang ga eletsanang ebile ga elelisanang. Re betse hape jwalo he re shera maikutlo a mamamedi ba batle ba sela se seholo sa diphetho di change radio sela mo sa le hodimo le ntshwarele ka le recordela bosibu tjena ka mafifila bo sa bothata ba motlakase he monyatlanyana ha o hla fela motho etsa bonnete ba hore wa o sebedisa. Now hona le clip e keneng ka mona, I mean comment e ngotsweng e keneng ka mona ka ditshwaelong ka ho le change radio mabapi le momamedi e mong e le hore e kile ka ya ba mokereki kapa motjhaki ka hara kereki ya ZCC somewhere somehow dilemong tse ding tse itseng. But pele ke fetela commenting ya mme momamedi mo kapa ntate momamedi, ke kopa ho kgalemela Masione ha le so mpone ke le ka hara kereki ya ZCC ke ntse ke quote mona le mane hore na hobaneng ha le rapela le kganyane, hobaneng ha le etsa 1 2 3. Ha le so mpone ke tsa jalo, ha ke re ke ntho e le dumetseng ho yona eo. Nkile ka tjhakela ka ga kereke ya ZCC mohla ke tla utlwa moruti a tinneng suit e green and yellow a re modimo wa rona e ngena se le kganyane. Ke mo mametse ka sebetsa ka tse pedi. Jwale ke makalle motho wa tsona le mmima mokwena ha tla ba re bona e le ba kereki ha se haka ka hore ba bitse le kganyane modimo, but diketso tse leng hore di a ba etsahala kapa di-like mahlohonolo tsela tsa bona ho buleha tse ba etsahalang ka ga kereke ya ZCC ke tsona tse ketelletseng di etsa eka re bona ba khothamela le kganyane. But nna ka tsebe tsa ka tse pedi ke la ka utlwa moruti a tjho jwalo. Now ke nnete ke ile ka ipotsa hore na kahle ho etsahala jwang ha ile mona jwale temana ya le tsena tsa mofuta ona o tjena. Mona ke le hlalosetse hore moruti ne ke o responda ho nna hobane o na re yes re a mo rapela, ha ke re le batho ba ntse ba rapela Jesu e ne ntse le motho. Mona mo ke ileng ka ipotsa ke le mong hore na ile o ke ne ke buetse hodimo ho ile hore moruti la utlwa kapa o la kgona ho sensa sefahleho sa ka hore ke ipotsa ntho mofuta o jwalo, I don't know. Now ke kopa le ke le nje thuwe ho nna ntse le kena WhatsApp ya ka, ke kopa hore le nje thuwe o teng monga nomoro e leng hore ke tla ngola mona Facebook, I mean YouTube le dinomoro tsa hae ho bontsha hore o ntenne hobane ha ke tsebe na ona ntse ntlo a etswa ke mang. Ha ke ntho e nngwe le nngwe ke buang ka ZCC mona ke buela channeleng ya ka, ha ke buele di-channeleng tsa ZCC ntse ke fihla ke commenta ke reng ke di buela haka. Jwale o ke wa tlatla haka wa tlatla batla ho nlaela hore na ke sole eng ke ske ka sola eng. Ra utlwana Masione, ke kopa le nje thuwe le ntlolohe haeba le batla ho fana ka maikutlo a lone mabapi le nna. Qalang di-channel le bile le fetwa le ke le Zimbabwe le Israel ke eno ntsang ha ba ola social media mona hona jwale jana Advent TV Joshua ka mokgo sa hlokahaleng ka teng. Lona le sitwa keng dikoporo tsena tse di rwalang hlohong di le kwetse boko bona ho le sitwang le hona hana e reng ke le fahlolle nna he ya tsebang ka moya ho halalelang iqalleng di-channel tsa lona le bueng whatever le batlang ho bua ka nna. Ha hona le motho a tla le botsa mona ebile ke a kgolwa le tla ketelletse le bona hore le na le support hobane ke re le rata ho berekisa hore le bangata. Jwale le dutse le ngabaola hape ntho ke batlang ho le kgalemella ene e ntenang e mpontshang hore ha le na dikelello le ka nnete. Le dutse le ngabaola ka hore ho dula ho bua ka lekganyane channel ena ha hona mo e ka bang ya teng ka ntle ho lekganyane. Batho ba bane ba kena kereke ya ZCC ba e joina ka bongata ha ke re le ne le thaba. Jwale the more batho ba neng ba joina ka bongata ke the more ba tswang ka bongata ene ba tla bua batho bano ha ke re ha ba ne ba kena ho le monate mohlomong he ba paka kapa ba bolela ka mokgwa ba bolelletseng ka matla a ZCC ha ke re ho no le monate. Ba re le ruma ha le fetoha ho bohloko ha le hlaba monga lona. Jwalo ka ha le ne le celebrate ha ba kena hona jwale tjena na lang fela le ska ba la tla nga ba ola ka mona la etsa as if channel ena e ka se exist ka ntle ho ZCC. No, ha e jwalo tloelang ho tlotsa ka jeme menong kapa ka molomong re ha inga mathalla se le nahana hore vele ha ona mo ka bang ha o bua teng kapa ha ona ntho ka bang ya etsahala ka ntle ho ZCC. ZCC is nothing. Ho setseng ho phela ko hore ke cult. Nna batho ba louweng bo ntsong ba bona hore ba buiswa ke spirit se itseng se leng hore se a rena ka hara bona. Ha ke bang ke ba phela hantle ka dihlong, ha ke bang ke ba exist. Jwale nje thuweng ha ke motswalla lone ha le so mpone ke ntse ke hahlaula di-channeleng tse buang ka ZCC kapa something. Ke a bala sohle se bang ke a se kopana le sona mona ke rata ho bua ka sona. Ke tlo tla ke iphutha haka mona ke bua ka tsona hona ka teng. Jwale le tla le metla le tlo tla le ntena ka haka ka mona. Ithuteng ho hlompha malapa a batho. Tlwaelanang hampe le batho ba le tlwaelang hampe be le ba bonang mahalong ha ke re.
ke hlakile ke a tshepa hore batsatsing lena ha ke tlotla ke bona mesonsonyaneng e ntseng sentela di-SMS ka mane le dipina le nsenyetsa le data ya ka ya sona ke re di dula le tshwe mehla le mehla hore ke mofusana jwale ha ntse le mena le ho ntena ka dipina tsa ZCC le re ke di-download kang okay fine ke a tshepa molaetsana o fihlile hantle sebentse utlwang ke ke be ka hlola ntse ke bona mehlolo. Now ke kena ditabeng tse ngotsweng ke momamedi e ngotswe ka sekgowa ke tlola ke leka ho e sothofatsa ke tlo leka ho sothofatsa moo ke utlwisisang taba tsena na ha ke re la tseba ditswang ka moleka o di-change radio ka moo di sa bonwang ke nna ke le moo le tla mpeya hantle ya comment section mona le sekebe la qetelletse le qetella le ikutlwa le swabela kapa le ba jwang ha le tlameha ho kwa hona ho no ho thwe tjena re bone SMS eno le rona re na le yona re a hlabollanang ra eletsanang ebile ra lelisanang ha ke re ha ona ya betere ho feta e mong empa tsena tsohle kaofela re di etsa re teletse boikokobetso le lerato tlhomphano pele hobane hangata ho feta hanyane re na le mahlatsipa a tswang hona ka hara kereke yona ena ya bosatane e leng ZCC. Now ditaba tsa momamedi di baleha tjenana di re hi, I would like to share my testimony I accounted while I visited the ZCC church. This days back in 1996. It's something I haven't shared to many people because it's highly spiritual and needs deep spiritual discernment to digest. So mme momamedi mona kapa ntate momamedi ntho a hlalosang fela ke ya hore o kile ka tjhakela ka hara kereke ya ZCC ka 1996 ditaba tsena tsa tlotla di bua mona ha so ka ba di shera le mang kapa mang ene ke ditaba tse tibileng haholo tse hlokang motho a tla di nahanisisa spiritually kapa ya nang le leihlo la semoya le tibileng haholo hore a ka kgona ho utlwisisa hona ditaba tsa di buang mona ha ile hantle di tsamaya jwang kapa di eme jwang. Spiritual needs, I once told it to a medical doctor who laughed at me saying I had experienced hallucinations. Let me first give a brief background about myself. I am a BSc graduate, Oxford Hair 1985, the class of the Mahashules. Ha re bue le motho a monyane mona re bua le motho a dilemong di seng di utlwile bohloko. Ke sure hantle wa light na e batla e le somehow but ha ona le ntho e nka bang ka etsa. Ha eyo ntho e nka bang ka etsa motsotsong ona baratuwa ba ka hobane bele metlakase ko ona e kgutla yane. Class of Ace Mahashule took us Ngesi, late Jackson Tembu, etc. This I am mentioning not to brag, but just clarify out any suspicion of the hallucinations. O kene sekolo bo Fort Hare bokae o di boletse dinakong tsa bo 1985 le bo Mr Mahashule le bo Tugas Ngesi ke kgola he ke batho ba le ba tsebang lona batho ba South Africa bona ke bo mang ba tumme ka eng dibakeng dife. Now the testimony, I started having heavy spiritual problems after working for about 8 years or so as computer system programmer. It was clearly not normal sickness I was experiencing, and so after 2 to 3 years of upwards and downs, one specialist in Cape Town told right in the eye that he was one of the best doctors in the country and advised that he just could understand what I was going through. So o sebeditse dilemo tseno tse ka bang 80 empa a kula sikaneng a sa tsebe na ha ile hantle kahle ho etsahala jwang ka bophelo ba hae, but specialist se seng Cape Town se ileng sa mo bolella hore advised that he just could se ileng ya mo bolella hore ha utlwisise hore na ha ile hantle ho etsahala jwang ka ena. He told if I wanted to continue seeing him I was welcome, but he put it straight to me that this was black magic
Hello specialist sena se ile sa mo jwetsa straight fela hore ntho o tshwereng nna ha ke e tsebe o ka nna tswela pele go tla ho nna ke tla go charge tjhelete o patale fela ntho ena e leng ho ya ho etsahala e kopantse le bothakathinyana bophelong bona ba hao. Okay, black magic. I left Cape Town where I was based. Then after running around Johannesburg overseas etc, I came back to Johannesburg. I started jumping from one inyanga to another. Jwalo ka ha ile ho bile a bolellwa hore ntho mo tshwereng it's about boloi ke mo kgona ile nga nna ke na phoma dingakeng ke na phoma le kile ka la bona mathata ha o a tla o kenya ha le dimo ho bolellwa hona ha o le tjenana to another, including the Maguduzas from Dennyton to no betterment. Maguduza be kena ntate fine ga o ikena hore ona tsamaya ngakeng ho yena. Okay, re mametse. After some time when I was really hopeless and discouraged, one of my relatives as a CC member suggested trying their church. E mongwe family member ha ya kenang kereke ZCC ba mo kgothaletsa a ko potele ka mona ka go pagama go mo mohlomong o tla fumana thuso somewhere ba re metsi a le kwa ka le re ka Sesotho. Okay, I was so desperate. I was prepared to try anything. Mind you, I was previously never an inyanga etc person. Ne ke se motho a tsamaelanang le dingaka kapa tsona diprofito. E ne le motho e ka reng nna jenana gona jwe jenana for sure. Ha ke tsebe na gona jwe di jenana tsela eo ke sa batle go kopantshana le dintho tsena ka teng ha se nka hlalwa ke bothata bo ka hlolang dingaka ba hlola eng nka ketella ke iphumana ke le monyako wa mo profeta kapa ke le monyako wa kereke ke re dilo batla mehala le ding kaofela o ntate modimo ka ke a rapela hle se ke ba ka fihlela boemo bo ke tle ke dule go tshepile nkampane ke ba job. Yeah, so we went. I remember it was on a Wednesday when we entered the schoolyard where they are operating. Then we were splashed with the yellow water. We were ushered into the Baprofeta room. The minute I enter one of Nyangas, I was actually surprised to find to them minding with Baruti and Baprofeta. We ile ke nya ZCC ha kere jwale kutlwa bua ka one of Nyangas. Ha ke utlwisise hore na ile o ka ga kere ya ZCC ka mo la fumana ngaka kapo hona le dintho tse pedi tse le ho di kopantse monana ha ke sure. Screamed saying ke tshaba ke ho bolela ka bona ke tshaba ho bolela, meaning I'm even afraid to say what I'm seeing. Okay e le hore motho eno a neng a screama wa ngaka ona re ke tshaba ho bolela, meaning I'm even afraid to say what I'm seeing. She just said I have been given milk immediately, which was organized, and I drank. She said I needed another one, and so it was organized. Wa fihla wa kena motho sa bile a screama bolela ka gore ntho e ke bona mona ne ke tshaba le go ibolela o so fuwa lebese o le nweswa hore na o le fuwa hore o etsagale jwang ka wena you don't know go so bile o phetwa hape o phaellwa ka le leng hape ka hodimo tsietsi he o itshabe tsietsi ya tsela. I was then passed out to another senior Muprofeta who wasted no time but staying, knocking my whole body with a very short stock, numbling in tongues. After that, I was given about 4 to 5 small pieces of square papers. Dikoranta tse mona tse ke utlwela ho bua ka tsona ka ga ZCC una le dikoranta tse operating witchcraft. 4 to 5 small pieces of square papers. Can't remember the color, between white and brown. I was instructed to buy some ZCC chigori or what coffee. Was told to buy yogo tea when I come home.
was given a set of instructions which I was to perform using this item just before 12 midnight. Ke re ho lona ntate wa ka ona batla ntshwara ke etsa bodudu ho itswe ke etse mesebetsi ena ka 12 ha bosiu bo kgaoha ha letshehare le kgaoha jwale re kena ho letsatsi le hlahlamang jwale le ka mo ka hara dikereke ho a kgonahala ho be ka hara ka nako ya 12 e bona le dintho tse performwang tse kopantseng le kereke le hopole mona re bua ka ZCC mme re bitsa re ke kereke Zion Christianity Church whatever ka moko e bitswang ka teng yona cult eno ya bosatane. Okay, I was strictly instructed not to smoke or drink alcohol from that time till the rituals. Okay, ona laetso o ska ba wa tsuba o ska ba wana jwala ho fihleletse nako eo e fihla. Fine, we left just before midnight. I started doing all the rituals as instructed. Jwale ha hlalosa hore na batho bana na ba ntse ba qhoma ba screama ba etsang ha ba mo bolella hore na kahle ntho e etsahalang ka ena ke ntse mohlomong he ke di secret tse leng hore ona sa rate ho di share le batho. I waited till morning and nothing happened. Went back on Thursday and they asked what happened to the previous night and I replied nothing. They were very surprised and asked if I followed the rituals instructions. Ihle tla bona ba bile ba le shocked bile ba bolela ka taba hore ha ona tumelo kapa hona le ntho e fositse hona le ntho e ngwe tla ba e beha hodima hao e le ho sola wena hore dintho tseo ha di a sebetsa ka tsela eo ba tlwaetseng di etsa dintho ka teng because of you. Ha bana kutlwisiso ya hore ka nako modimo ena e le mmupi wa rona modimo wa mahodimo le mmupi wa mahodimo le mafatshe ke utlwishe ho ntsa tjho jwalo ka mali ka channeleng tsa hae ha preachela masione ha bana kutlwisiso ya mofuta ono jwalo hore ntho e itseng ke beng ya etsahala ka thato ya lona ka nako tsohle. Modimo ha sa batla ntho e etsahala ha batle ke bona hore ke se etsahetseng ka ntate mona. So I replied nothing. They were surprised and asked if I followed the ritual instructions. Well, and I answered yes. They said I was supposed to repeat the same thing that which I did and dololo, nothing happened. Wa utlwa wana jwale tje ba se ba o no tshwanetse o phitile ntho eno hape hore ebe o bone seo o neng o tlameha hore ebe o se bone kapa matemona e ratshetseng kapa re neng ra romelletse go tlo a bona moo. Jwale ka hobane ha o ka ba pheta ke mona jwale ha wa bona e ka be ba o entse tjena ne ke tla etsa jwalo ile ha o no itsweng na ba ile ba mo laela go tloha qalong hore ha o sa etsa letse o tlo etsa letse kapa ke se sentse di hlaha sethobeng fela le mokgwa wa ho ikarabella ho keepa seriti sa kereke se le safe. Okay, I went back on Friday and they didn't believe. Yeah, I went back on Friday and they didn't believe, nothing happened. So one of the prophets said he knew where I stayed and I said I would come that night to make sure the rituals were properly carried out. Ilo mo profeta o le tlama hore o tla ya hantate kapa ha mme mona wa etsa bonnete ba hore dintho tsena tse o thweng a di etse e fela ile ka nnete a di etsa. Okay, to make sure that for sure just before midnight he pitched up and mentored everything and was satisfied that everything was done according to the book. Ke buka e feng ipi? He left just before midnight. I am half sitting, half lying on the bed with back on wall supporting part of the bed. I'm so anxious for what's supposed to happen, because these prophets, you could tell they were expecting something to happen. Yeah, ha ba ile ba ketletse ba iqobella hore ba ketletse ba tlile mo dulang ba tlotla ba etsa bonnete ba hore di ritual tseo di entse ka toka le tshwanelo
na ba hlile ba le tjantjeng ya hore ntho eno o tlamehileng hore o e bone e tshwanetse hore e etsahale vele. Potso ke hore na ene e tla e o pholosa bothateng bo leng ho bona, kapa e ne le ho kenya something e leng hore e tla e benefit a bona qetellong ya letsatsi, ho tseba jofa fela. On the other hand, I'm trying dying for a smoke. Was a heavy smoke, mind you. As I'm half sitting, half lying, just around 1 or so, I found myself in total darkness. What's interesting is I can feel myself half sitting, half lying. Ha ke re jwale moporofeta o tlile ntlong ya hae, o fihlile a mo thusa hore ba etse dithakati tseo hantle. A ba tsamaya a mo siya a le sure hantle hore ka nnete dintho di etsahetse ka tsela eo re neng re mo laetse ka teng. Ntate o sa qetella a fila a le somewhere. Ha ke re o ntsa dutse betheng, o itse o half sleep, half sitting, ko o jwalo o ibile o labalabela le ho tsuba at the same time. But o qetelletse a sa ipona a le ka hara lefifi leo a sa tsebeng hore na ho no ho etsahala jwang. Half lying, as I inquisitively assess, I see what looks like people holding hands together in a round chain flying from around me. They slowly and coming closer and closer. Ka mora ho performa ritual ya jwale o sona dintho tsa di bona matemwana ka fo dithotsela kapa dithokolosi se di tshwarane di tla closer ho yena, se di tshwarane ka matsoho. Okay. Closer. I'm trying to figure this in my science mind. What's going on here? I don't see my bedroom walls. It's totally dark, but I can see these beings flying around me in a chain. Eventually, one of them leaves the ring and comes and sits next to me. Okay, e mong wa bona o ile a siya lebidi lena le bana ntse ba le bidika, ya ba nyane o sa tla a tlo tla dula pela hae. Funny enough, I can feel the bed. So he enjoys me. He's wearing a black gown with golden stars, covering from face to every part. Okay, the gown he's wearing is the Spider-Man type of gown. That is why lehlolang le utlwa ka mehla le matsatsi ho na le mantswe monata o kantsa a bua hore dipopaye tsena tse bana ba di shebellang ke bo Spider-Man, bo Ben 10. Ditaba tsena tsa dipopaye bana ba rone re ntse re dula re bolellwa ka tsona ka mokgwa e leng hore somehow somewhere di ka se be le ho nepagala ho le ho kae. Jwale ke monana ntate kapa mme momami di hlalosa tabeng ya hore batho bana ba ne ba apere dintho tse neng di shebahala ka kare ke dintho tse mona tsa bo di-Spider-Man tse bana ba di ratang. Okay. Funny enough, I can feel, okay, spider type. When I say black, I mean black. It stretches out its hand and puts it in my nose. This black thing, if it if it for the reason being what now? I mean right through my nose to my chin. Even I village like taller maybe or something. And I gotta go no sale underspell se na sama setsisi o sa se dilo ga ka itwanela hana ka ena ntate mo di motho tse re ikenyang ka ga tsona ga batla go philo. Oh Jehova recover ka madi a hao. I mean right through my nose to my brain. Now I'm struggling with this thing, trying to ask what's going on. After a 5 to 10 minutes struggling, it tells me to stop struggling with it. The communication is mind to mind, not vocal. I asked it who it was. It answered that it was responding
the ZCC call I made. Ne le matemwana ZCC ana o tjhaketse. Wa bona di-ritual tse le tse o neng o di fuetsele o initiate ka hara ZCC. The moment mosadi eno e reng ha o kena e bo santsa scream hore ntho a e bona heng wa tsa wa qina e ka nna ba o motho a nang le calling. Jwale o na bona hore yes finally re tshwere tlhapi e kgolo kena ha ra tlameha le ho senyetsa nako bosing bona fela re tlameha hore re hle re mo kenye lenakeng. Le kganyane satane qobo lwakhe ngeke le jwetse. It puts its hand against through my nose and starts messing up with my head. I started struggling with this again for about an hour or so. Something like that. I eventually managed to push it aside and I stood up. I felt the side of the room and walked towards where I know the door is. You felt the door handle and I opened. Ha, my daughter, I found myself in the house. I look back at where my bed is. I see this thing sitting there motioning to come back and it's angry now. Ke matemane a ZCC ene wena o bonahala o le motho a strong hobane ba bang ha ba kgone hore ba ka hopola le hore na ho etsaetse jwang. Motho o kgona fela ho feel ha tsoa ho seng hore hona le maemo a neng a etsahala bophelong ba ka last night. Fela vele ha ke kgone ho hopola hona ho no etsahalang but ke tsoa ke se ke le in love le ntho e itseng. Ke tsoa ke se ke na le thahasello ya ntho e itseng. Ke hore ba ne ba o initiate and o na tlameha ho kwata hobane jwale modimo ka hare ho wena o na o bontsha o na o senolela and then at the same time wena o no ya mono go batla bophelo. Okay. I was at my parents then, so I walked to my parents' bedroom and knocked. My mother opens and asks to come see. My mother opened and I asked to come see. She follows me and I point out to this thing sitting on the bed. My mother can't see a thing. This jumps and drags me back to the the bed and starts the putting of hand in my nose. We struggled till around 3:30. It then retreats saying it's late because of me. It tells they were coming back at midnight and I must be ready for them. Mme wa hona ke ba e bona ke re dithokolothi tse tsa lekganyane ne di romelletse ho wena ho tla initiate wena ke dintho tse neng di romelletse ho wena spiritual. There is no way motho e mong a neng a ka di bona di tshwana le sita hlwana ska sa ho hata batho ba ntse ba le teng a tlung ka mona ba ntse ba qoqa ha hona ntho ba tla e bona wena o tla se feel hore ho na le ntho e neng e nketsahala but batho ba bang around ba ke ba bona next hobane e ne bitswe ka wena. And then it's because of me and that I must stop struggling with it. It vanishes with the other thing and I fell into a very, very deep sleep, only to wake up around 10. Mr. Mukodo and the Gautrains, this testimony is very long. I will continue it tomorrow. Hold on this for the time being. Thanking you. And questions or comments in the meantime are welcome. P.S. I did not proofread this and spelling and grammar errors. Apologizes in advance. Ka nnete ke tseo ntaba tsa ntate ka tsela eo wa di tshitlehileng ka teng. Hona le mantswe a mang a sekgowa ke sitileng ho a bitsa ka mokgwa le thata ka teng. Le a ntse ba kena le bothata ba sekgowa so ke a bala mona na ha ke re ke recorda le mpona ha ke nana go re beng ke ntse ke mathela go Google mole ke re Google nthuse hona lentswe le pronounce jwang. Ke itikile mo ke itikileng teng jwale batho ba ke keng ba appreciate ba ngane ba tlotla ba nsomela hore na ke ne ke peleta ha kae
ka nnete go tswa go lona go bona go tabola le go lapa nna ke ntse sohle se matleng a ka at the same time nkebe ka fake ka iketsa motho e ke seng yena. No, now lebitso la ka ke nna le Mohammalasha Mokoto, proudly Mr. Mokoto's product. Ba le boroko bo monate bo hlonolofetseng ya baratuwa. Dinomoro tsa station sa di-change radio ke 06785 98 143 ke ona mo e leng go gana teng he le tla le fumana Ntate Mokoto ka dinako tsohle gore le ka lahlela melangwana ya lona mabapi le ditaba tse bang di buehile kapa hona ho ebe le ka fana ka lona maeto gore hey nna taba e tjenana ke a utlwa fela jwale ke bone tse fetang eno wena o buang ka yona, kapa ho latela hona ntate o se le ditaba tsa hae jwang kapa mme e mong ka re qaqa hobane masione a mangata ena di bone dintho tsena ka bongata ba tsona. Dinomoro tsa station sa Sakho mo e leng hore teng he le tla fumana mme Mapula ke 073 55 49 29 5. Ha ebe boroko bo monate ba ratuwa ba ka le ntshwarele ka video ya bosibu hobane motlakase o dumetse. A ebe boroko bo monate nginithanda kakhulu futhi nginithanda nyani nyani.